كوتش. خيبة الأمل كبيرة بالنسبة للأنصار شبيبة القبائل، خسارة غير متوقعة. شفنا أداء باهت من اللاعبين. كمل عندك الحق تسأل بالعربية، عندك الدرجة تفضل. أداء باهت من لاعبي شبيبة القبائل، شفنا أخطاء دفاعية كارثية. ما هو تعليق الكوتش على هذه النتيجة؟ شكرا. Donc, on très souvent de la part des joueurs, il y a eu des erreurs des erreurs de début de la part de la défense de la Jessica qui avait pas à dire à propos de ça. A lot of errors in the game, a lot of errors that leads to goals. What do you think about a lot of errors that leads to goals in this game? What do you think about the game itself, the errors that the players made? Exactly, this is the problem. Too much turnovers. We shoot the goals in our own goal, but this is football. If you make a mistake and you don't score, we had a lot of chances after the draw. We had in the first half, before they scored the second goal, Ivan shoot on the post, and before we have also a lot of good possibilities to play better in the final third. But the problem is today was turnovers, too easy turnovers, and these turnovers give us the goals, what we consider. And but then we have also possibilities in the second half. We can score, and I guess 3-4 good headers. Mokatem, Amin, Rida, Riyad. We have a lot of possibilities to can get the draw. But this is the football I explained before. We have to be careful with talking about champion and whatever. We have to win the games, and this is the problem. We are very upset. Not only me, only the supporters. The supporters did a fantastic job today. They give us really good support, but in this day we can give us nothing back. And this is the point what we have to discuss. If you want to be playing in a top team in the table on the top of the table, and you want to fight for Champions League places or African places, then you have to manage those games much better in terms of the defense. I don't speak about the offense, that can be, but the defense. This was not a defense work, sometimes yes, but turnovers in the build-up. This was not enough, and this is then it's football. You lost again. Oui, c'est exactement ça. Beaucoup d'erreurs. On a perdu le ballon trop, alors il y avait beaucoup de pertes de balles. On avait des chances, oui, on avait beaucoup de chances de moins. Et dans la première mi-temps, avec Ivan aussi et d'autres, et on avait aussi beaucoup de chance dans la deuxième mi-temps pour au moins égaliser. Alors, ça c'est le foot. Il faut gagner ces matchs comme ça, et on sait que tout le monde sont déçus, lui, le coach, les joueurs et spécialement les supporters sont déçus. Alors ils ont le droit d'être déçus de ce match. On a rien donné à eux aujourd'hui. Alors pour être champion, pour être au moins être en première ou deuxième place, il faut gérer mieux ces matchs, spécialement défensivement. C'était défensivement, mais c'était aussi les pertes de balles dans les transitions. On a perdu les balles beaucoup dans les transitions. Alors, ouais, il faut gagner des matchs comme ça. Coach, de vous à moi, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce que c'est beaucoup plus mental. Les joueurs, ils étaient sous pression, donc ils ont perdu un peu leur football, comme on dit. Ou alors, c'était beaucoup plus un manque de concentration, parce qu'on revient toujours au moral, un manque de concentration, et surtout il y a eu beaucoup d'erreurs, défensivement, mais aussi on a l'impression que vous n'avez pas de tarder pour apporter les changements nécessaires dans la mesure où déjà en première mi-temps, au début de la seconde mi-temps, on avait senti que cette équipe avait besoin de fraîcheur, du moins de percussion. Merci. Pressure or stress or something? Or was it, do you think that the changes could have come earlier in the second half? Because we went 2-1 down the second half. Maybe the changes could have come a bit during the second half, immediately. Yeah, the first question, yes. After the first game, or until the first game, we was fantastic in the game. We play very good football. We start then after that with the turnovers, and I think this is maybe that's the only point what I can think about. It's maybe it was too easy then for our players to
to manage the game. It was easy. We win this game. Can be. I don't know. Sure, we have to discuss this because after the goal, we start a little bit for playing not correct. Not in the feet. What we want always. We start a little bit too playing in a ball position too slow, and the movement was then not good. This is also a point for me to ask myself. This is not enough. If you score, then you have to do the next goal and not go back and play lazy a little bit. It's easy to play today. It's not easy. We can see now the result. This is the point what I think about can be, because stress. Players by Jeiska have always stress. Now comes closer. If you ask now CLB or MCA, they lost also and they lost also points. So they are Champions player, they are Champions League player. That's football. If you go to other leagues, so games like today can be, but we have to improve this. We want more in the next season and we have to improve this. Second question was? Did the changes come to? The changes, we changed I think in the 60, 65 minutes we changed the first 3 players. So you cannot change now, you cannot kill the players in the halftime. They made a very 35 minutes, a top game. The supporters was amazing. We all of us say, wow, what for performance in the first minutes. And then you give, as a coach, you cannot change now in halftime. You can say, okay, give the players a chance, but you saw then the players struggle a little bit, maybe also then too much, they want too much sometimes, and then they come in a performance what they can't help us. So this was then in a I think 65 minutes we changed 3 players, and after that we made then 10 minutes later, and then 10 minutes later we change again. It looks maybe late because of always this breaks. It's unbelievable for me. It's nothing to do with football. If we account now the minutes, effective minutes, I think we play 40 minutes. Let's say 45 minutes in 99 minutes, almost 100 minutes. From the completely game time, we play maybe 50 minutes, 45 minutes. As for me, we come in a rhythm, broke the rhythm. Come in a rhythm, broke the rhythm. How we can play football? I say this before in my life. I work now in different countries, but here is extremely for me. It's not excuses. We lost our game. It's not a referee. For me, it's not the opponent. We lost. We beat ourselves today, and we have to bring this, what we have to do to win those games, because then you can be a top team in a league. If you lost those games, it's not possible you can win a league or you can go to Champions League. Champions League is big things. So, but we have time. We know before, I know all is now disappointed. I'm also trust me, I'm also inside. The players, I saw the players, they're very disappointed. But before the 2-3 months, we said we have to improve this club, we have to improve the players. I think we saw in the last weeks, in the most of games, very good improvements, good players. And we have now one not bad game, but a really bad result. But it's not finished. We have 4 games. We have to concentrate us. We have to looking forward. We don't have it in our hands, but we have to play our games and we have to do it. And then we have to see which player is now right for next season, which player not. So it's also a good sign for me, a good view. I can see the reacting from some players for next season. And then it's fine. I know we upset, supporters upset, we upset, all maybe here, the most of journalists upset. But that's football, we cannot change. We had the chances to can score today more than 2-3 goals, but we didn't. And now we have to improve. Until tomorrow, we have to improve the next game, focus on next game, and let's see what's coming then in the league. Je pense que jusqu'au premier but, on a très bien joué. Après ça, quand ils ont marqué le premier but, je pense que peut-être c'était un sentiment que peut-être ils se sont sentis que c'était trop facile. Et après ils ont lâché un peu, mais ça, on peut pas. Nos mouvements n'étaient pas corrects, nos passes n'étaient pas correctes. Nos passes n'étaient pas correctes. On n'a pas bien géré le match du tout après ce premier but. On a un peu lâché, mais peut-être c'est à cause que
peut-être ils pensaient que c'était trop facile et ça on doit améliorer ça et pour gagner des matchs comme ça il faut les gérer pour les 90 minutes. On pouvait marquer, oui, et on pouvait marquer plus, mais pour nous, si on marque le premier but, on doit avoir la mentalité qu'on doit marquer. Et pour le moment, on n'a pas ça. On ne doit pas lâcher après qu'on marque le premier but. On a commencé les premières 10, 15, 20, 30 minutes assez bien. Nos supporters étaient excellents et ils ont vu une bonne équipe, mais après ça a un peu lâché après le premier but, après le deuxième but encore. Pour le stress, je pense qu'au Jessica, il y a toujours du stress. Le CRB et l'MCA aussi ont perdu des points. Alors eux aussi ils ont du stress. Alors toutes les grandes équipes qui veulent gagner un championnat, ils vont avoir du stress et on doit gérer ça, et on doit jouer. Et je pense que 60e minute, on avait pour changer à la mi-temps, c'est très difficile parce qu'on a encaissé à la dernière minute de la première mi-temps et on doit aussi donner la chance aux joueurs de réagir pour changer. À la mi-temps, comme ça, on va tuer les joueurs. Alors pour nous, on a changé à la 60e minute, on a fait 3 changements, et après 10 minutes après, un autre changement. Alors pour nous, c'est de aussi donner la chance aux joueurs, comment ils vont réagir à ça. Après, pour le match en général, il y avait beaucoup de temps mort, on appelle ça temps mort. Ça veut dire qu'on ne jouait pas au foot, c'était du temps qu'on ne jouait pas. Alors il y avait peut-être en tout 35-40 minutes qu'on jouait au foot et le reste c'était du temps mort. Et ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'il a vu ça parce qu'il a entraîné dans beaucoup de pays. Et on ne peut pas dire que c'est à cause de ça, parce que c'est nous qui avons perdu le match. Alors c'était pas l'arbitre, c'était pas l'adversaire, c'est nous qui avons perdu le match. Alors on ne peut pas dire que c'est à cause de ça, on ne va pas trouver des excuses. Et le reste, c'est aussi, pour nous, c'est d'améliorer les joueurs. On doit voir qui est prêt pour l'année prochaine. On veut voir avec comment ils vont réagir, est-ce qu'ils sont prêts pour l'année prochaine. Et après ça, on doit faire des décisions pour l'année prochaine. Et ça, c'est un bon test maintenant qu'il reste 4 matchs pour les joueurs et on va voir leur réaction. Il est d'accord avec vous que tout le monde sont déçus, tous les supporters, nous, les joueurs, et c'est normal. On est déçus, mais ça c'est le foot. On doit maintenant retourner au travail lundi et regarder le match, analyser le match et continuer pour le prochain match. Bonsoir coach. Donc, il y avait une équipe de la Jessica quand même qui était sur une bonne dynamique de victoire ces derniers temps. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et est-ce que vous ne pensez pas que le coach Zénbauer a une part de responsabilité dans cet échec de la GSK, d'autant qu'il y avait des joueurs comme Walga et ندوة qui étaient suspendus, donc ils reviennent de suspension. Et il y avait en parallèle une bonne dynamique du côté de l'attaque de la GSK avec Akhrib qui était en super fort, sans oublier évidemment la paire centrale Benchar et Driss qui était compact lors du dernier match face au MCP. Merci. But usually we don't change a team that wins, and we take responsibility for this. You know, we had good dynamic with the attack with Akhrib, and now Wali coming back because he was suspended, and then we're coming back and putting them back in, and then with Africa, Driss and Benchar who did a good game against Bayet. Do you think that it was a correct choice to change? Yeah, first Madani comes back, and Madani was now the last weeks always my captain. It's clear, it's a captain come back. He's a national player. That is normally you have to play. So he was fit, and also if a player with an injury comes in the game, he feels fit, but always is a little bit of risk. So and this was the reason also for Madani for sure. He gave us green light, and Mokadem also for 2 weeks ago we had a home game. He was one of the best players on the field. So yeah, Benchar he made a good game, but this was the first 90 minutes, and it was a short week now. So this was the reason for Mokadem. He was also injured, so it's a risk. So if it's easier than for me to change a player, he was injured, as like a player he start, you know, and then I bring maybe Mokadem or maybe Amin in, and then after 10 minutes I have to change. So this is not only the points. This is just a feeling. The last home game was very good. We played this in our stadium. He made a good game, so this was the reason for these both guys to bring it out. But this was just feeling, and just also the training session what I get for feeling, and this was the reason. We can discuss this always after a game, but this was not so. They make now a big mistakes in the defense work. It was more the turnovers, what we brought the ball to the opponent, and they can score easily. And this was not only the defense line. The defense line starts also by the attacker, and we was not enough in a position today.
Amin, c'est notre capitaine, alors quand il revient, c'est clair qu'il va jouer, parce que c'est quelqu'un de très important pour nous et c'est un joueur d'équipe nationale, alors c'est clair qu'il va jouer. Il nous a donné le feu vert qu'il peut jouer, alors on va lui croire et lui donner de la confiance pour jouer. Et dire c'est la même chose, et dire c'est quelqu'un qui a fait un très bon match la dernière fois contre le CRB. Il était blessé, on ne veut pas prendre trop de risques avec lui, mais c'était un match quand on pensait qu'il pouvait jouer ce match et il nous a donné un bon entraînement. Et oui, on peut toujours parler à propos de Bencha et Driss et tout ça, mais ils ont bien joué le match, mais c'était un sentiment que le coach a senti avec l'entraînement et tout ça, et c'était un sentiment qu'il voulait aller avec ces deux, avec ces changements. Mais il n'y avait pas d'erreur là avec eux, c'était juste la perte de balle, on a perdu le ballon facilement, et après ça c'était des transitions, on a donné des buts assez faciles pour eux. Alors on peut toujours parler de ça après un match comme ça, si on perd, alors on peut toujours dire pourquoi on a fait ça, mais c'est juste un sentiment du coach qu'il a eu à l'entraînement, et on doit maintenant continuer au prochain match. Thank you, coach. Il y a une zone mixte